라서 때는 가서 거쳐나는 Also, 그래서 당분 가서 산지 취소지 나죠. morning prayers. 그래서 Uh, 어제 조남라 찬조 바드 다네 자성제 다게 진소 제베 소남제 로라 벤제 산제 조바조 산제 주단 소제 조남라 찬조 바드 다네 자성제 다게 진소 제베 소남제 Dola Bencher Sanje Dropa Jo Sanje Judan Soje Chonam La Chancho Pada Dane Jason Ye Dage Jinso Jebe Sonam Je Dola Bencher Sanje Dropa Jo Manam Gadanya Be Semje Dam Devadan Deve Jodan Dembara Joje Dungadan Dunga Je Jodan Deva Joje Dunga Mebe Devadan Midawa Joje Nirin Jadan Nidan Treve Tanyo La Neba Joje Nam Gadanya Be Semje Dam Je Devadan Deve Jodan Dembara Joje Dungadan Dunga Je Jodan Ravara Joje Dunga Mebe Devadan Midawa Joje Nire Jadan Nidan Treve Tanyo La Nebara Joje Nam Gadanya Be Semje Dam Devadan Deve Jodan Dembara Joje Dungadan Dunga Je Jodan Tawara Joje Dunga Mebe Devadan Midawa Joje Yere Chadan Yidan Trebe Kanyola Nebar Joje Wadan Chuje Shabadan Jisayara Koshe Sowaye Gewa Junse Dage Jesaba Tamje Jobe Chanjo Shengoy Ho Sintian Jesabadan Loye Jeda Jedariba Chujon Mo Tibaye Chuje Kolo Gode 강게 도제니 zonshen tawa damje bangwe chira dambe shunam donze kodam de la gujan za dorje chanje de lo naro da waba mola chije gambu pamo droba jawan tregon pa kaju la mana la gujan za 시에 쳐가지고 가면 다한테다 아마도 드레 간시 10월 시작한테 되네다 나가서 아다 나딩게 몬로데 차대요레 되네 된두다 토마르데라 되네게다 드렌데레 페바이나레 되네 다다가서 자토라 쇼바 냠쇼나기나레 아니 나발렌제 참말라 아니 토마르데라 쇼베기 자네리 아니 마곤도 somdan sombe게 네 참트라시 텔레슈아다 다나지게 되네 ngaranso da 토마데 콜롱 데 페무세베게 쳔부 차들이 된다 ngaso 토마데라 드렌다 ngaso 드렌다 사니 모로기 냠네 되나게자 되네 ngaranso 만나가다냐 베심제 담제 아니 알아서 남지 저거 산지지 공방 토발샤위게 치르드 되는 얘기 문로기 취ede 다 알아서 녀바다 다나지게 냠니 출신데 되니 지긴 삼례게 되게 semji danji beke dine dine semji dine je ngona naronas so Today we're starting with our fivefold Mahamudra Ngondro preliminary practice and teachings. And so first of all, I would like to say
Good morning to everyone who is here in person and also everyone joining us online. And so, first of all, in the beginning, uh, the motivation is extremely important. And so since today and tomorrow we are going to practice the five-fold path of Mahamudra Ngondro, we should generate the intention of thinking, I will listen to these teachings and then practice them properly for the sake of all sentient beings to attain the state of complete enlightenment. So, in the beginning, first, please cultivate, give rise to such a motivation of bodhicitta. That's all. That then the then ngaranso nyamje na ki nenje chama da kashi homani nyundro tinde je na sangki tinde yisi bare ane kashi yang da nyundro nyamle na ya la dona ye ba sat tinde yisi bare then de da ngaranso tamji ge da kashi homa nyundro nyamle na sangki na la yang tinde je na ba ge nyamle na sabada tene ji shibdar na jine ane soso mumanyam le na shabati da tene dada ngegi ji shigure tene ka soso mama ke na shabi ge chala na ya tene ji yar je ta ya ane dada de ge ji shibdar na ya ta nyamne de da na ji ge dada sabu dada ina tene ngondro ge nyamne ge da khande khande shi ji na ro dos ane zo de na ngondro shi ba de ane khande shi re jas ane nge ki ngondo de nyamne nang ko ya kuba chunsi ra de kawala to kudu so ma tendre ke thosam shiro nas Um, and so, uh, all of you here, you're listening to the teaching. So, some of you may have already completed the Ngondro, you may have already done the practice, and others may be new to the practice and are interested in practicing the Ngondro. So, if you have already practiced it before, then you can listen to these teachings. I'm using it as a way to just fill in the gaps and to refine your practice and to just improve the practice kind of as a reminder. And then if you're new, then you you should listen to learn how to do the how to practice the Ngondro and what it actually is and what its purpose is. So listen in this way. la so la den de chidang ke da ma zo da ji zo ke na lo la da nga zo da chu na ba na chu ke nyamle na ke chu le na chidang ke ting sang dar chap chewan ra de na dene ma chewa ke da nga zo chu nyamle na su du dene je yang nga zo ke cha che chen bo re dene da na jin ke zo chin re dene da nga zo da du ni chen bo ma chen bo da den de ke ya 지 densangi tizula da hamada mandrawa ke chachin chenpo dene kanchi ki tohne tabdeyo isa ane je mi maang parwa je shiyong ya kanla kansab ke je da je shiyong kanchi ki tse tombo da dende indi samba mi tsame ke je sem ki nalo la je ya thosa rawo je la nyabyan rawo je ne tampo nyamlin kuzo ne je dende je ane pe nyamlin nang denken je ke mungi ki nguli cha cha pa ina ya nyamlin nang je de kanchi 야 자족이 따와다 되네지 예담 하고면 다지야 토산산의 냠네데 숙지완로 나 숙치사 잡산로 된디라고 이제 자기도 대인상다 드랭 안한서 게 냠네나야 되나 먼저레스 된데다 되게 발랑서 체반로 슈덴로 지다 되네 말한서게다 먼저대야 간데라지리도스 안데 나서 통나나야 되다 대차교레스 그래서 Uh, so nowadays, so how we approach Buddhism is that um, and generally what is mostly what has become mostly widespread when we think about practicing Buddhism is that people think about practices like Mahamudra or Dzogchen or the Great Middle Way, the Madhyamaka.
And it's not like in the old days, because nowadays we have the conditions to have all of these teachings available. All these high-level teachings are available anywhere. And due to that, people just naturally gravitate toward those higher, so-called higher teachings. And so they want to practice Mahamudra or Dzogchen or the Yidam deity. And so today, however, we are speaking about the foundational practices of the Ngondro, the preliminaries. And we will talk about how it differentiates itself from these other teachings and what it actually is. So. 다 대인들 지당게다 미망 지와 나라서 난주 장기를 냠제냐레 나게게 셈기나나 간데시 요레스 슈바이나 지당 혼로 센송도 삼발라 혼로 시바데다 색대한지 답대원로지라 혼로 송도 혼로 시바데 아니지 당아서 추 탐지에게 혼도 대인도 오늘게 무엇이들이 면도스 대인자 먼저게 냠내데 답변 미세비지 개정부터 이제 개레면도스 오늘게 다 냠내데 개치슈데 무엇이 가리 냠내랑게나 아니 대제비 미세 개정보리샤 삼네 먼저데 되는지 자정보다 개정보 개레면도스 아니 미사마게 봐지 다른 사로다 냠내데라 바지 나정로 이제 된대제 쇼로고레스 그래서 Um, and so generally, so of the people who study and practice the Dharma, how do they think about the preliminary practices, the Ngondro? So what arises in the mind is that so they to put it in simple terms. So they hear that so the Ngondro is a preliminary practice, so which precedes the actual practice, and so therefore they think it's because it's not the actual practice, it's just the preliminary. What's the actual more important practice is the main practice, what follows afterward. And therefore, the preliminary is less important. And what's really important is the main, the actual practice. And so for this reason, they do not consider the preliminaries, the Ngondro, as a very precious, a very significant teaching. And they are sort of like distancing themselves from the practice of the Ngondro. 나서 데네 데인도 따지당게 제나 혼로게 냠네 데로 제나 다당아란소 다 당아주 보주나 된라 차촌바나 당아주 사게간니 레스만제 베게 치로 첨보 나이 베게 나는 탐제라 아니 다다 혼로게 냠네데 다 난지 요바레 베나 당아주 로게 된발레 차촌바나 혼로게 혼롬 범시 드바제나 데네 판 쟁고제나 아니 다다 혼롬 범 고송고요레 다나신게 파제바치드 아니 다다 혼롬 범 쮸스네 데게 혼로 제나야 요레 다 대나진 게다 람람 게 시선 저던데 게 코나 발레나 먼저 지야 요데바 다 나진 게다다 파덴 사자 발레 차선 바이나 근데 다당 아주 셴바시자 손에 셴바시자 게 돈에 근데 다당 아주 먼저 그 치든 냠내 나게 요바레 대나진 게다 다당 아주 니만다 원래 차선 바이나 안에 다당 아주 론치 닌데다 칸도 담배나 나 따조치와데 론치 닌데라 대나진 게다 니마게 나로라 나시 ngondro ke nyamle mampo na chi do wa te na shin ke da lon chin de la so pe to ta thon ne ngondro bo bje ke tin de nyamle na ya yo ba wa an te na shin ke ka ju ba la cha son ba na ngondro zawe ke da chi dang ke ngondro bom ji sung ge re bom nga yo re te da chi dang ke bom ji ke na ne de tin de che ne da ngondro nyamle na ji yo de ba tin de che re ten de da 다가 난신게 라서 다 못해서 나셔는 라서 And so when in the Tibetan Buddhist tradition, we have the major lineages of the Sakya, Kagyu, and Nyingma, Gelugpa, and all of the different lineages within Tibetan Buddhism, they have a Ngondro practice. For example, Tambo di Rivu Gendun Basinati Gelugpa, 라오 in the Gelugpa tradition, there are
There are different levels of practicing the Ngondro. So as it's called, Rivo Gendumba. So there are four. Some practice a more concise version, which is actually the 400,000 accumulations of the Ngondro, and then some actually accumulate 900,000 accumulations, and some even a million accumulations. Um, so then there in the Sakya tradition, there's the Ngondro of so the Shempa Shita. Shempa Shita is a boom shita. Lao Shimba Chita Tanga, Uh, Bimshin Ridola. uh, they also practice 400,000 accumulations. And then in the Nyingma tradition, for example, there are actually different Ngondro practices like the Longchen Nyingtik and also others. And they also accumulate 400,000 accumulations. And in the Kagyu tradition, the main Ngondro practice also consists of 400,000 accumulations and sometimes also 500,000, but for the most part, we accumulate 400,000. 다 때인데 라서 데네 아서 지단 아서 부제 난데 라 혼도 그냥 내 된데 제 난지 요 바인자 혼도 데 자친 보지다 개친 보 된데 짐신 두고 다 된데 제 쉬고 말에 지단 게아 당아란서 로니 동압적인 가론의 패배게 다자던 바좀 된데게 공게 공을 차츠 마이나 데네 다당아서 가르친 잠이 som나 초사네 데네 당 혼도 그냥 내 된데 제게 고존에 된데 제다 kongi nyamne tende je na yura ta nga chu ta pe na ka chen ta mi som som de te nga chu mi ma po che ke sem na na te sa shuya ka le kha bo tende je yung yorwa ten zan ta nga chu pe na da da ja tom ba chum den de kong ku sen de ne la kong ke cha chun bai na tene kong ngone ke chen de ne la tene da da kong ke ka lột ta bên nào không rap được chẳng cho được thu chi này rap được xong ta nói chuyện cái thế không cái ta cao chế số sa chấp nhận này thế này bây giờ ta nhìn rồi thế cái không cái cao ta thế cái chuyện ta không cái chuyện nhầm lên năng chi này thà thế này ta ngon bảo cho về chẳng cho ba thế cái công bằng như xong ba thế cái chat xong ba này thế này chỉ ngon cái ngã cho ta 주 먼저그 주들라다 냠네다 도르다 젠르 딘데제제네 주기 냠 딘데제 냠네 나샤바 딘데제 차데라 And so, as practitioners of Tibetan Buddhism, we do actually consider the Ngondro, the preliminaries, as very important. And and I'm not just mentioning it due to a bias toward Tibetan Buddhism, but actually also the Buddha himself demonstrated that. So the Buddha himself was alive about 2,500 years ago. And before he became the Buddha Shakyamuni, he first accumulated merit for 3 endless aeons, which was like a preliminary practice to him. And if we think about 3 endless aeons, it is very difficult for us to actually fathom that in our mind and to really comprehend that. But even if we just think about the Buddha's lifetime, when he was actually alive, he went through many stages and hardships when he was alive. He cultivated bodhicitta and took self-ordination, and he went through many hardships in his practice in order to accumulate merit and to purify obscurations. He applied the greatest effort and courage and determination in his practice. And as a result of all of that, in the end, he finally attained complete enlightenment. So we can see in his lifetime that his Dharma practice also involved preliminary stages. 라서 덴두다 다자 tomba 좀 된데 콩 차천바나 도마 데라 콩기 때네 나웨 동에세 데네 베나다 게베 동에세 덴데 제나다 감송 코안 데니 데네 가란서 동에게 란신 지당 데네 모네게 다 따바지다 단 코안 디게 다단 지딘 덴하게
ngaranzo deji choso yoba tiang tene che mata ba meten pe ba tene pe na khong jarbi ke se yin jang khong ya tene de ke jiten de ke chega nam che ke dongye tele tene thargi mewa tene che khong ke zeyundu tene ngone thane ke kamson khowe semjin tela tene ngone ke nyen che ta ngone ke tene ke dongye ke rajin ba che ze dan dene che thar go do gong ne tene khong ke ngone ke dada khong ke da rab de jong nyam le na che ne tene ngone ke ran jong ke yi ngon de jo som ba tene che cha ge ro wa tena jing ge da ngaran so jagar phabi yor ke khedo na ba la cha chom ba ina yang tene khong na ba yang dada de ke da chu ge da ngaran so Ngondro chombe ge chula tene pe mese pe kapje nyuri che ne tende che ge lamla pe sumba da na jing ge da ngaran so po kan jing ge jong la cha chum ba na ya da chilo rus ma che be ge na lo la ane da dan khe dan trip ji wo nam ba na ya tene ngone ge da kapje nyuri tene lame ge jisong ge ka dru tene ngone ge lame da ngone thale chong go re so na ya thale chong ba da pe na khande che ge pe na chö na ni chong go so na ya lame ge ka dru ba na ji tenje ke kawa pa de me pa che sendi pa de me pa che ne nyamne de tende che na yo res ten bi jim sen de ta sama de ne da da nga zo ngarang so ina yang da ja tom ba chum din de ke ji su shung kin chi yin be ke chane nga zo ti ki lam de lan ro go yin ba ro go da go da nga zo ro go yo ba da na shin ke ne da da ngarang so kero kuma nambe ke tene tata nga tso ke jis shungkin che imbe chani ta nga ran tso ke ta nga shin ke kawa che zendru che nyamle chi ko ba ti lam tele pemkin che re tende tende nang ko yo ba tende che chagados laso. And so when we think about the Buddha himself, in the beginning, the Buddha first saw the suffering of sickness and the suffering of aging, and he saw that the three realms of samsara, wherever you go, it all is suffering by nature, and nothing is permanent. So whatever slight happiness we may experience in our lives, it will not last. The Buddha himself, even though he was a prince, he was the son of a king, but he saw that even he is not exempt, is not free from the sufferings of birth, aging, sickness, and death. And when he saw that, compassion arose for the sentient beings in the three realms. He saw that all are the nature of suffering, and he wanted to find a way to become free from this. So he took ordination and he practiced with diligence, and he transformed himself and he attained complete enlightenment. And then also, there were many great scholars and practitioners in India, and they also practiced the Dharma in this way. They demonstrated the preliminary stages of Dharma practice, and they engaged in practice with great determination and diligence and courage. And then also there were many scholars and accomplished masters in Tibet. And without any bias toward a lineage, in all the lineages, they endured many hardships for the Dharma with great courage. And they would carry out whatever their Lama, their guru, instructed them to do, even jumping off a cliff if they were told to do so. So they performed and endured really incredible hardships for the sake of Dharma. And so now we are also followers of the Buddha Shakyamuni, and we are followers of these great scholars and accomplished masters. And being their followers, we should also apply the same diligence and determination as we are walking in their footsteps. 라서 다데인데 다당아서 덤바 좀 되는데 토마게 다다 송주대한 되네 다당아서 덴바지 친구를 차대라
다 덴바시 친구 나로를 토마 알아서 동해 시버자 송바나신게 다 동해대 레벨이 다나신게 다 가서 동해 대 알아서 시내 때네 되게 다 동해 알아서 게 탐지 알아서 샘진 탐지에게 줄라 동해 요바래 동해 대그 빠빵거나 그냥 알아서 동해 담보 하고 할지 하고네다 동해게 주듯이 동해게 주듯 단제 녀모요 바 하고도 되게 녀보지다 당아서 람 개와다 알아서 람직세 땡 람네 땡고 요라 대나신게 고다 덴바시게 중고대조 가르쳐야 되어서나 매나다 가서 반세나 덴바시스 다샤바리마다 동경 오메게 차네 다당아서 문두고 취차 되어 덴드 덴바시게 친구라고 이제 차촌바이나 토마라야 남바 산지 바지 예배기 차네 덴바시 친구들 토마야나 빼미세베 개침보리라 바르드나야 되네 ngaransoge 냠네 데 자지지다 건데 프리야 냠네 렘베 사람 조야라 덴바시 친구들다 미드 마롱아지레라 바르드든다 타마데란 제베 ngaranso ngon도 조야 때 덴바시 친구들 되는 가서 제베도 ngon도 조고요 바 덴데지 차데레스 덴데다 가서 동게 차네 덴지 친구들 때 가서 먼저그 취다랑 레스 대나진다 가서 ngondogu chude penada nga zoke ngondode da ngone ke chena ngaran so ma pa che ngano do se ya de da ngono do ya ji po che ma res ngondogu chude pe mse pe ke chen bo che cha gyo yo res yo be jim zen da de da khande res shön de penada da da nga zo 덴데체레 베나메기 베제 슈바이나 다가서 담보지 알아서게 보지 살랑 좋은거나 베나다다 보데게 아메게 ngal라 유디가스니 데네다다 보데게 개침보 가르쳐 그래서는 베나 마데게 아니 다다데게 초딩 야분난 거야 다나시게 마데게 세주 야부된 거야 덴데제 템바이나 보데 란진게 마게 ngal라 유디가스니 살랑 야부 차야다 데네 란지 보데라 초딩 야부 차야 용거 여러와 되게 때 안니마 제 심베게 지라이나 데네 rembe 마게 데네 베나 사단 로단 통단 데네 rembe 진다야 럽다단 지 럽종 트레가 로송다 까블레 망부 장네 데네 타마들라다 가서 털럽 돈네 데네 지속이지 문에게 제베지 돈네 지속이 자와 드럽도 바란지 탐제기 자와 드럽도 바 중고 여러스 데나시 담보네 지자데네 보랑 기자니 개침보인 바 바르데한테네 그 덴데 림베림베게다 담보네 기자니 개침보 덴데 림베림베게 용거 여러와스 덴도 삼발라 ngonro te chu de an daran jires pena ngaran chu chu ji ngaran chu number sanjibe ge da ngaran chu chu pena dunge le te thando ge lo ji yobe ge jila dene ngaran chu ngonro nyam le te thonda bharsum le ge chim je dinde je chage dos naso And the Buddha, when he first turned the wheel of Dharma, he taught the Four Noble Truths. And the first of these is you have to recognize suffering. All sentient beings want to eliminate suffering. And to be free from suffering, we must first recognize what is suffering. And then seeing suffering, we must look at what is the cause of suffering. And then we find that the cause of suffering are the afflictive emotions. And then to be free of the afflictive emotions, we need to find a path that frees us from them. And so the four thoughts, the Four Noble Truths, are actually, we call them Four Noble Truths, but in reality, they really are preliminary practices too. The Four Noble Truths are indispensable for any Buddhist practice in the beginning, in the middle, and in the end. So they are important in the beginning for these obvious reasons, but also in the middle, one still needs them as one improves one's practice, as one progresses through the various stages and paths. And in the end, it is also through those four truths that one actualizes the result. And so the Four Noble Truths were actually meant as kind of a preliminary teaching, as being the first teaching that the Buddha taught, but they are actually also a main practice that we need throughout our path.
So the way we should therefore understand the so-called term preliminary or Ngondro is actually not, it's not only something that comes before, it's actually something that's always important in all the stages of the path. For example, the raising of a child. So before a child is born, when the child is still in the womb of the mother has to be very careful to maintain good health and to eat good food. And if the mother pays attention to that, then naturally the child in the womb will grow well and it will have good health. And then after the child is born, then the mother continues to provide for the child. She continues to provide food and drink and schooling, and she endures many hardships and expenses. And then as a result of that, the child turns out into a person who can actually benefit others in their society, in their community, and also accomplish their own purpose. So that's the end. So, like supporting the child or helping the child is important during all those stages, in the beginning, in the middle, and in the end. And the preliminary, the Ngondro Dharma practice is actually just like that. And so, in the Buddhist practice is for the sake of freeing ourselves from suffering, and so. Um, and as uh, no, in order to free ourselves from suffering, the understanding of the preliminary practices are important in the beginning, the middle, in the end. So, 그래서 땡드 다 베나 나저 혼로 냠나 데송도 남주 혼로 데다 개침 보임베게 당에 제 개침 보레스 지 쇼게드 베나 나란서 담보 베나 나란서 다 베나 차자 침보 조바 침보 라고 제가 좀 냠레 나고나 담보 나란서게 토마 데랑 나란서게 셈주데 바 야보지 jiun pe na nga tso ki nu ji na na pe na chu da we ji lo ko na nu de tam pu shab de ya pu ko ro wa pe na nu ki shab de ya pu chi yo na kang la kare lo na de la de gyo ro wa de na shin ke tam pu nga ran so ke timo che mun ro na da timo na ki mun ro na mun ro de ke nu ta we de ko pe ya pu chi tempo chi so ko yo re pe na nu de nga tso ju de nu de ro ma so ngo da nga tso nga ran so ran ju de tam pu ser na pe ya pu chi pe na nga ran so ke ji chula deba yun kin chi da pena mada pa ha kong kin chi da ngaran su mulu de za chen po yun pa ha kong kin chi da tende ke tampo ngaran su sem ju de ngone ke chu dan ji ba ane ngone ke chi shinka na ma so na tampo shen lo do ta ko ne shinka sa ji de ya bu go do ba pena sa zama zo ane do to zo pa yu sa de ya bu zo go yer wa pe de nan shi res tampo ngaran so lo do to ga na shinka ya bu go na shi tampo ngaran so je de no de ro ma ya bu ji zo go yer res de ge ji la de ne che ngaran so cha zo ge ta wa kare nyam ne che wa na ya nyam ne de gong phen ro ya ta de ne ngone ge nyam ne de ya bu cha go res de ma do be ge ngaran so ge cha kwa gang la khamba ja ba na shi res pe na khap cha kwa gang la khamba de chazo ki tawa dire ane chapa te tadang aran so ke je mundu ki nyamne de chador mundu nyamne de ya po mena chapa shuro de chapa ke khona chapa te chue na tham ro ra tendu khamba te she charwa de nan shin chi res tendu mundu ki nyamne de ke tampo ngaran so simju de les ro ma ji so go yo res tenza mundu de thoma ina ke che wares bar de mundu ke che a jimse de ngaran so lama namba ji de ga so song do wa pena ngala chachin ke chujing ngo ro chi ro chi shu de sam bala da ya na ngala zo chen ke chujing ngo ro chi ro chi la ma la shon de kap sala chirang la ngon ro ya bu ngon ro yu we se song de wa den de sam bala ngon ro de pe me se pe ke chen bo yin ba de chi jim chen de ne kong ke ko na ba den de chi song de wa den de par de na da thoma ke che wa par de na ya ke che wa o da den de chi cha ge yo res la so um, and so, also to show how the preliminaries are so important. For example, we often want to practice Mahamudra or Dzogchen, but in order to engage in these practices, we have to kind of
prepare our mind. The mind has to be a suitable vessel for such practices. For example, if you want to eat food, you need a nice and clean bowl that has a good no, a good bottom. So it's actually a bowl that is able to contain the food. So if that bowl is sound and can hold food, then you can pour anything in there. And so that kind of solid structure that can contain, that is similar to or the preliminary practices, whether it's the outer or the inner preliminaries, they are like this solid vessel that can contain. And so through the preliminary practices, we understand the Dharma, we develop a faith, and we understand the nature of impermanence, and we appreciate the precious human life. And so by thinking in this way, we are kind of preparing our mind, making it a suitable vessel. And so this is why the Ngondro, the preliminaries, are very important in the beginning. So, for example, if you're if you want to plant some crops in a field, you have to prepare your field first. So you have to plow the earth and remove the stones and clean up the field. Before that, you can't really plant anything. And so likewise, we have to prepare the mind to make it workable. And then after that, whatever Mahamudra or Dzogchen practice we want to undertake, it will actually become authentic and the practice will actually improve. It is just like if you want to build a house, the preliminary practices is like the foundation. And if that is not stable, then the structure of the house cannot stand firmly. And so similarly, we have to make the mind kind of into this like stable kind of ready, prepared foundation. So that is why the preliminaries are important in the beginning, but they are also important in the middle. So often students ask their lamas to please teach me Mahamudra or Dzogchen. And often the lama then will ask in return, the first question may be, have you completed your Ngondro? And they ask that question because they recognize how important the Ngondro is. And so therefore the Ngondro is also important in the middle. So. 그래서 근데 당에게 도초진 시바이나 지단 당아서 남주 네 지단 지난 바시금에서 지단게 지역게 자는 게 시기였으라 근데 지단아서 점점 배나 지소 나라라 당아란서 보주 나바 난데 나래 당아서 지단게 지소 나라 난주 냠레 난데 삼바 참자 당아서 참리 난주라 냠레 제네 로페 망보 친생기 냠레 된데게 당아서 난등기 나 참참 참리 가서 tendeje semna ko ke doa o ta nga lo mambo tendeje la nyamle che yin de ne misi ke nga chi so so ke jiba ke misi ro ma son sam sam ro o ta nga ke chi na mi ka nge che jo ne nge ke na chu de pe mi se pe ta sha tin dro yin ta chi la ma so wa ta ta chi ngone ke chu mambo je che de ne ke kan chi shu she pin tho ma son sam sam ro sam sam an tende song ke an de tende mambo chung ke doa la an sam ne lo mambo che namba che ta nga chu che ne 다 그, nga chu namba chu mampu che tene nami kange te so ta ma ro go dos che tene de chin na chu che be jin se tene par che ya yu be so ro che dos tene ta shira che pen to me dos tene ta nga ne na chu chi ya de pa ja sha ge se me ro ta ka she de ne dan de sam sam chung do ma te so sama ta kala go re ta 지단 게 ngaran so ge ne dang de gare to sun bare su na nan chu la ne ba me ba mare tene nga zo da pe na da nga zo ge kon jo som la ne ba me ba mare tene ngaran so ge chu nyam le ge ji za chu nyam le ji dang de ge to ne ngaran so ge ke long khwi da yin na re ngaran so ge ni ma re ge na lo la chu nyam le ji da yin na re ane de ge to ne ane ngone ge kap to de ma ja chang
ane ngaran so la sambana jin ke lamlong ma jong wa te chigri la nye ne ngaran so nampa sanji ta je yimbe ke chane ngaran so ke le jim de keleng yorwa de yimbe chane che chena chiran sen de le thola chi tsuji nyam sa lamba ta ane chiran ke ngone chaju 강계 게 돈이야 추단 텀바지 나 요베이나야 아니 람롱데 마치 바조데 아니 베나 제왕 하밍하미게 아니 레게 남발 멤바데 쳔드니게 돌아 미네 아니 쳔드니게 돌아 지나 자와 간데제제 슈 간데제제나 쳔 마메게 레데 쳔디게 돌아 제제는 미니까 덴데제야 정스게 베레스 데지도 삼바 kiran tsen denye la chawa cheba da chu choba de ane jen drewe de chu su sun ro ma re stendu jiwa chime chima la gran jing ko lemde lwa me pa yin san chung yo re stendu chane chane tende ke hanga chu chom do sam san tende ke san kulong khena de du kap sale na mun ro de ha jang ke chen bores pe na ane o ta nga tende che sam no khon de ke me dos ane pe na nga thati ke nga la tende ke ludin tende je thoba de ngone nge ke chewa ngama ke 아니 초소남지 사샤베게 김진에 되는 알아리 딘딘데지 터벼리스 오 당에 디기 돈이 다동이나 가 무투네 치 마라베지 녜 물리데 페나 녜 추데 유샤나 온 추데라다 페나 펜도면도 딘데지 삼나 다 로다르리와 추르 펜도면도 누바면도 삼나 로다리 덴데 삼발라 다 로다 제와나 추 탐지에게 나네 딕바 치슈데 로다레 삽지야지 말에 로다 제와나 다 자자자게 되네 건조 섬되네 labja den garsin barela tene ngone tane ke ta dikpa na ne dikpa pe mse pe ke ta so 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 ke kora ta ko shade shade la dikpa chapchin sa cha bare den sa tende ke kolong tende chungdu ne jingi ba de ngondro ke thola nyam ne ke thola shok ya ro chis ha tende se ta tenga chi so na ne so so ke me ki thong de wa ta marang ke ko de be ke chane tende che shi ba yin se chi na ba shi be si dan ke chi so ke ne dan tende che shi ba yin las Uh, and so, no, no, speaking about just how some people kind of approach Buddhism, and also not saying that actually you all approach Buddhism like that, but so how some people think about Buddhism is that so there may be some who maybe have practiced Buddhism for a while, and for many years, and they still feel that they haven't really changed so much. And they feel that, so for example, I've practiced so much for so many years, and then my family I came across real hardships, and then I performed different pujas, different practices, and I requested prayers from the Lama and so on, and yet no matter what I did, nothing really seemed to help with our difficulties. And so some people say that even after years of practicing the Dharma, uh, actually their family difficulties and various other obstacles have just gotten worse. And that may lead them to believe that the Dharma doesn't really help anything. And then they stop practicing the Dharma. So it's not that the Dharma doesn't have the power to benefit. It's not that the three jewels have no ability to protect or have no power. But it all comes back, it all depends on the foundation that is within one's mind, that is one's own motivation, and also how one actually practices the Dharma each and every day for all these years. And so if the practice isn't done properly and the intention isn't right, then it will also not bear the desired results. So as Buddhist practitioners, we believe in karma. And even if one practices no, the Dharma, like Mahamudra and so on, excellently in this life, also, what we experience now in this life is the result of actions created in past lives. So the karma of past life is ripening, manifesting now in this life. And therefore, it's also the case that
whatever we do now in this life may not appear immediately, but it will certainly ripen in future lives because karma is unfailing. And a Dharma practice, a good thing, a virtuous deed, will ensure a good result in the future. And also, therefore, from this perspective, the preliminaries, the Ngondro, is very important. So don't think that the Dharma is useless. It doesn't really help. Also, we have a precious human body, and that is also the result of great merit accumulated in past lives. And also abandoning with that with that having obtained, having found that, if we were to abandon the Dharma, thinking that it doesn't really benefit, that would actually also be what we call a wrong view. And actually, a wrong view is said to be the worst of all negativities because if we have a wrong view, we will turn away completely from the Dharma, from the three jewels. And that is actually the most serious of the non-virtues. And so, therefore, I'm just saying that as an kind of encouragement to really make an effort in the Ngondro practices. And these are just things I have observed and in society in general and things that I've heard, but I'm not saying that you specifically are like that. 라서 다데인데 다다 드론 조반 지딘 숨봉긴 딘데 제송 요래 다다 다 jin게 다다다 가서 다 먼저베자 무지 삽승고 요레스 다 공게 데네 다다 다 무지 베자 다다다 베나 먼저데 삽스 딘데 송고 요래 다 데인데 김세 가레스나 공게 먼저데 무지 레자 먼저 삽승 비 김세 가르토데스 공게 먼저 마 냠레 나옹베게 갑스데라 먼저 코라 무지 라오젠 제소 마도 베게 다 ngôi lệ los che bang ngondro tin de je ma son sten tu ngondro khora ra ngune ki chu nyam ne chi ya ke ngôi raw je cha de dos ten de inde khora la jilam de som raw ma son ta chama yo ba je ngondro khora ngôi raw je re dos ten de je som bare ta ten 대 김진 가나 토송 거래서도 다 토마 나란소게 자족이 따와 냠슬린 거유나 토마들 당아소게 소소남사고 요라 소소남사고 요래 대인데 당아소게 문로 빼나 당아소 투몬치 문로시 손도 당아소 담전 해바가와 대능아소 치와마다 봐 레짐제 코르님이 손바데 차더라 다 대랑아소 루도 남시야 송그리 투몬치 문로 송고 요라 투몬 송야데 가르 송고르스나 당 아란소게 틱바 탐지에게 다 빼나가서 다다 다 남바 탐지에게 지용게 진냠내 지야데 되는 아주 드모치 응루지데 차들이 다 데라가서 다다 로도 남시 수야데 로도바 수야데 가르스나 드모치 응루 냠니 되게 가네 되네 감성 호안데 라진게 님보 메바지다 따바 메바지다 템포 메바지 ngaransola te khoan te gena la deji chos chos ji thabaina deji da re tene de ngone don dambe ge deji mayen pa pena ngaranso ja shan ja de chos men dog do wa de nan shin ba ten za de la nimpo me wa khoa de tene nga zo ge ta khoa le shin ba lo ne ta nga zo khoa le nga ngin jong che ji ne thabe lam le sho ko ba ta de jim chen ne tene lo do ba so ne onde song go yore da la so na da bo de song shan na la Uh, Jigden Somgun had said that to me the preliminary practices are more profound than the so-called main practices. And the reason for saying that, what he meant is that to him, the preliminary practices are not just preliminary actually, but the Ngondro is a path in itself. It really is a main practice. It has a kind of a basis, a foundation, a middle, and then end, a result. And so in order to, the reason for saying that is that if one truly wishes to understand the view of Mahamudra or Dzogchen, the only way to see that is we first must accumulate a lot of merit. So it's part of seeing the view, having merit. And
so we speak about different ngondros or preliminaries. We have the common, first of all, we have the common, the outer preliminaries. And the outer common preliminaries consist of four thoughts that turn the mind away from samsara. And these are the precious human body, death and impermanence, karma, and the defects of samsara. So these are called the common or outer preliminaries because all paths of Buddhist practice, all vehicles practice them. And if we practice them, we understand that throughout the three realms of samsaric existence, there is nothing that is stable or lasting. So we may experience some happiness in samsara, but even this what appears as happiness is not really reliable. It will not last. It is like a rainbow in the sky. It appears, but it will never last. And by reflecting on this, we cut through the attachment to samsara and renunciation arises. And this is how our mind turns toward the path of liberation. So, 그래서 드네 다 아주 팀원 베나다 혼로 나로니 다 포마데라 다다 팀원 치 혼로 시 송데 삼발라 토마 데다 알아서 다다 차비 디기 나라이나 다단데라 도와 음 음, 다당아서 집된 쇼단 집된 나면도 당아서 토마치 토모치 응로지 손데 토마데 당아서 담전 해바가와 손바들이 된도 당아란서 다다 탐지게 지단게 당아란서 밀리토비아데페 메세베게 칼레 카보리 밀리토비아데페 칼레 카보리 되게 나네야 당아란서 뭐네게 다당아란서 나진게 아니 페나 산제 템바단제 테네 페나티 ngaranso ke gewi shinin jeje yoba ta ngaranso la tampi chudrobe ke koga yoba tan tendre ke ane ngone mule chedi tendre je thobya te pe mse be ke pe mse be kale khabo cha de re ane dege nane ta ngaranso ta thore ta chi se ta do ma bale yanje ngaranso mule thobgo yome de suji ki she thog mare la pe mse be kale khabo re tendre indu 다다 ngaran soge ngaran sola ngone ke melu phosom chopa tinde che thop de be kap sedela tene ngaran soge chen de gi nalo ngaran so pena ta ngar cho dada chi ngaran soge ta sipi ki phunso dada ngaran sola chi pena ni ni de ya po pena ta nga cho so so la phama punchi gao ni o ta chi trobo tromo pena ta ngaran so panjo la so pa chashin ya bu yo pa 더소 따웨지 나 저게 다지 셈차 어다데긴 데이도 삼바소소 셈 되지 다 가서 셈 안에 디기 되지 딩알라 다랑 기 yenjine 아니 가란소 페나 무제데 조송바이나 오늘 전에 그 페무세베기다 로 판보지레스 나소 담보데소나 so first, there are the four common outer preliminaries, and in our text that starts on page 17, and it begins with the difficulty of finding a precious human life. So it's extremely difficult to be born as a human being. And even among those who are humans, it's even more difficult to actually encounter the Buddha's teachings and a spiritual teacher. And then, even having encountered that, it's hard to have the opportunity to practice the Dharma. So, having all of that complete is extremely rare, it's extremely difficult. So, and now we have obtained such a human life, but it is not certain that we will obtain it again in a future life because it is so difficult to gain. And so right now we have it. We have this perfect human life. But still, if we spend this life thinking that no, what I have is all I need. So, for example, we are
just preoccupied with what we have. We have a family, we have spouses, friends, wealth, and just to have some good circumstances. We become attached to these, and we just think this have a good life. I don't need anything else. But then, if your mind becomes distracted by these things and only focuses on that, then by the time death comes around, then you will really run into difficulties. 나서. Tende ta nga tso tata mili jita nga ran tso la mili chebar chinchi tab yore tende nga tso ke tela gawa gom jisi ran che. Ta nga tso tela o nga mili tsa chenpo di tab song chene gawa gom ne tende chipo yang na de tende digyo mare yang mutse zoro, tetsu zoro rwa. Tende ta nga la tata mili tende chi tab song pe mse peke ta nga so de chenpo yins. Ta te tende chi tab ya tiang nge ke jewa ngoma la tso so na mambo sa shabi tende ki jimsin la tende nga la tata lu tende chi tab ares. 다 다되게 르덴데 아니야 다 베나 르덴데 게 베주 땅네 아니 게 베나 지와 치마라서 바다 치메 치마라서 방에 다 탈베게 공네 공든 줘야지 소고도스 다 데마도 베게 알라 르덴 자진 보지 톱송 산에 당아서 레로지네 어당에 산이 주저고 나니 주저고 어다 나니 좀아서 내가 돈서 진이가 다 로지마더고 던데 제나 다 레로 ngane lana mtse tarang ke tholan ro ro Tende mayimba ngaranzu soso ke mulu tsa chimbo topa de ta ngengune ke pejo yo ba che ta mulu de ane chi donyan den ba che ta mtse de ngune ke chi pento yo ba che so gos donyan den ba son de rani soso lai na ya pin thobe ke thape lam che thong ya ta ane yin lai na ya che soso ke pin thoba che ngune ke chi so go sambe ngune thane ke tende ke mili tōngdā tēmbā chē sōgō sām chē nē, tēne chē ngā rāntsō tātā nē chē nē, ngā rāntsō kē chē dōr tū nā lū tsā chē mbō tōpāndē kāndā chōlā mā rō bā chē sōgō rēs. Tā pē nā ngā tsō jim tsē khā rē rēs nā, ngā rāntsō tū tsū tē kēchē lā tā mdā pā rō wā, mdā pē lē, mdā pē kē ngā tsō gugū mī dō wā, pē nā tā tā nā shō pē ngā tsō chū sū gōpā jī pā nī gō tsō rē, tā tā chū sū chū jī sēm sā dō wā, chū sū tē chū sū rō rē, chū sū kō ngā tsō tū sū kō gugū mā rē, tū sū tē pēnā ngā rāntsō sānyīn chīgī yōpa pēnā gārīsh gādū shīgī yōpa ngā tsō sūchīg lā mīpā yō mā rē. Tē yīnsāng ngā rāntsō gē lū tē chōlā mā rō yā chī tō lā o mādā pā rē shās. Tē yīnsāng tā ngā tsō gē tī sū tam zhēn chī gō rē. Mādā pēnbā hā kō nē pēnā ngā rāntsō mī tsē sōsō lā sām nō tā nē sōsō pā khā kōr mā tē wī sōsō rānyēg lā sōsō kō tsōr khā kōr chī nē ngā chī nē tādā pār tē lā tā pēnā chērē chīnjī tā rīmbē chī nē ngā tsō tā pēnā jēwā tēnī gāwā nāwā tā pēnā rīmbē kē tā ngā tsō chūnggē dō wā tsāma mādā pā rīmbē rōgī yō rō wā pēnā ngā rā tsō tsāma kē chūlō kē ngā rā tsō kē pēnā jōngwā shī tā tēnē ngā rā tsō kē namdī shī lā sō pā jōwā rōgī pā tsāmi mādā pā hā kō yō rē tēnē nā sō sō rā nī lā tsō khā kō nē mādā pā ngū nē khantē shī nē rōgī dō mā tsē khantē shī dzōgī dō sī yā tē sāma tāng kē tā hā chām nyō chā tē rō tē yīn tsā ngā rā tsō khā nā ndā kō nē mādā pā rē shā sī tēndū tū sū tam zhēn chē mā tsē chōlā mā rō wā chēn rōgī dō sī tā ngā jīwā chī mā tē lā yā rōgī wā tā mā rōgī wā tē ngā rā tsō sō sō tā tā rā nyē kē ngā rā tsō sō sō lā pā lā dō sām chē nē sām nō tā nē yā rō mā rō sān sām tē tā tā sō sō rā nyē kē lā pā dō sām chē nē tē nē pē nā mī lū tē chōlā mā rō yā chē tā mā tā pē rē dō sām chē nē tē sū tam zhēn chē gō rē sī tē mā tō ā mā tā pē rē shā dōng yē rē shā sī nē chō lāng lā yā kē chī tō tāng tēndē kē sēm chō chī yā chī tō mā tā pē rē shā tā khā rē chē nā chō mā tō sām yā kē chī tō lā mā tā pē shē kē wā mā rē tēndē kē sām nō tāng chī nē tē yā nōr bā rē sī mā tā pē rē shā sī tā tē sū tam zhēn chē nē ngē kē sāng chō kē chū kē tā ñam nē yā pō chē chē kō tō sām bē kē anē ngō nē kē lām dā shīm bā yā na tēne yā pō chē yō rē sī lā sō. So now we have found a precious human in life, and so remind yourself of that and rejoice in that and feel some joy about that. But of course, it's not enough to just be happy about having a precious human life because this life also passes by quickly. So think that now I'm very fortunate to have this precious human life, and it is a result of
that merit I accumulated in previous lives. But now I must use this life, this body, so that in my future life I will move toward liberation. I will just go higher and higher. If you just think that I have a good life and then you just enjoy life and just remain lazy, maybe thinking that I will practice tomorrow, and when that comes around, then the day after tomorrow, and then it becomes next month, next year, then you just spend your life in laziness as life just passes by. So now that you have found this precious human life, you must also use it well. You must make this life meaningful. So think that I must do something with my life that brings benefit, first of all, also to myself as I follow on my path to liberation. And also, I must bring benefit to others. I have to make this life meaningful. So, in brief, having found this precious human body, we must not waste it because our time, our life passes moment by moment. Impermanence happens moment by moment, and time never waits. Nothing, it never stands still. So we started the teachings at 10, now it's already 11. Time doesn't wait for us. It keeps going and going moment by moment. So we actually don't know. We think about tomorrow, but we don't know whether that actually comes or we are already dead tomorrow. No one can say that. And so, therefore, it's important to be very disciplined with our time. And for that, we should not project outward into the world, but look inward on how, not just how the outer world is changing and what's happening in the outer world, but look at yourself. From the moment I'm born, my life has just passed by. I grew and I grew older and older, and then I started aging, and then the sickness comes, and that's just impermanence. And so when we speak about impermanence, we are not just speaking about, we are not just speaking about it to kind of make us feel depressed, and just feel like, oh, it's all terrible, it's all awful, nothing has any purpose, nothing has any meaning, it's all for nothing. So this is not the purpose of thinking about impermanence, but it's important to really see how our life really passes by moment by moment. And if we see that clearly, we become disciplined with our time and do not waste our life. Actually, whether we go up or down in the future is in our hands right now. This human life is like a crossroads that determines whether we go up or down. And if we understand this, we will not waste our time, but we will be very disciplined with our time. If we don't truly understand that or think about it, then it may seem that everything just becomes totally meaningless, and we just become very depressed about it. But and this is really not the purpose of thinking of impermanence, but it is the purpose is to make us more disciplined, so that we don't waste our time, that we practice well, and that not and then when we practice well and make a good use of our time, then our future will turn out well. 그래서 근데 다치다 말아서 남주 맞은도 소소 삼는 당대는 배나 말아서 배나 다지 제외 타마데 시야인 봐. 당 알아서 니니 된라서 반 좀지나 하하후라나 타마데 가서 제외란 신이 봐. 되네지 가서 배나 다지 니니된 가세 그 세와요 바이나리 가세 그 참고요 바이나리 pena sozo la jina panjo la so ba khase chi yo ba ina yang tra khase ngaran so chi zo lan so la so ba khase chi yo ba ina da thama de la ran jin ke chi jing do ran jin chi da dan do ran jin de chi re de ina yang ngaran so ke tie chol ma dam ne de ngaran so ji tin de gi na la chi thata sin sin la ngaran so tham chi de la cha chi ne ane de la cha ne de ngaran so sama da chu sa ni drop na ni drop de de chi la le lo nga ne hlan do go ro
Tende yin zang, da je nga rang su ngone je na, nga rang su huan de la jie cawe ge ji la ran xin de kar cha de na dunge ge ran xin ji re. Pe na da nga rang su dunge ge ran xin yin ba de da nga su da da tata sen sen de la pe ga xin cha ge yore de ne ngone je na de ge kap sa na ya dunge chaban du ji ge dunge se ba de ge chap de yore. chaban duje ki dunge sumba de yar che ngaran so ke janjo sumba da ya tene nirang la so ba ko ma do chaban duje ki dunge de dunge chamo wensa ngaran so khol sem chi ke chor to gyo mare ngaran so khol sem chi ke dunge de pena ta dunge ji dunge dan jiwe dunge la so ban da che na ngaran so ke chor to gre pena nga ta ta so na de na ane to su je na nga go na so na de dunge ji dunge re pena ta ta so na be kala go na so na de dunge ji kar sa da de dunge ki dunge cha do 단 교회 동에서야 때 단안신에 베나다 다당아서 강인 신바지 태대도 가서라 양 베나 대기지라 양동 강인 신바지 정선에 고 단기 강에 된 지와찬이 신바게 올리 차선 바래다서 사만 주레기란시 어따때인데 뜻선라지나 말한서 코르셈지게 레하오지는 말한서라 총다 총신 바단 뜻사마지 말한서게 또 레하오레데네 인장 동해 된대지 말한서게 동해 바 하고 요래데네 말한서 탐지게 동해 된대지 바데 당에 둥에들 칸데지 빵고도스 둥에들 칸데지 타르고도스 대소 삼노 당게 대야 빼면서 뇨뇨 차대로와 대인상 땅한속에 둥에질에 타르고요나 땅 안한속에 람직 세고요 된도 람데다 호네게다 당아서 빼나 다다당아서 둥에게 중야게 이제 제나야 둥에데 드네 가발에 라레 도르스나 둥에데 주진 가야 메발에 둥에데 자와네 용스바 마르와 텐데 삼발랑아서 신카 야고 지오나 사용 마다베지 추 말로지 레 말로나 메도 자와네 용스바 마르와 데난신레 텐데 둥에 주단 지메발라 둥에 용 무세바 텐데지 차데드 둥에데 나란서 소수게 레 pena sem maron pe wang de chane sem nyumon pe ge wang de chane lug go ne pena ta dikpasa ta pena so je ba da ta nga zo ke dende ke lug go ne dikpasa dene nga ge go ne zun she ya da dene chama me ge pension pa lo la dene pena chama ja ya da ta pena dende ke nga ge go ne dikpasa dene lunga yi som ge go ne dikpa ma ge ben ta zo je che we ke drebe te dene kar sana dunge nga ran so thola da da chungda chungjin pa dende che 차도 리스 대인상 땅 알아 저게 다 다단데게 단 중원 바조나 선바레 레렌 지딘 타소지 선바레 된도 레 나란 저게 장이 칼 제와 텔레티네 데네 페나 제위야 데도 타나지 중고요레스 페나 레 삼보 제와이나 제베 데와 레 녜바체나 제베 머게와 용고요레스 다 되게 레데 페나 ngaranzo susu khan chebe ke lede lug chima nan shin jire sombare pena nga zo nima nan drowa na ngaranzo lang de sambala ngaranzo chima de ngaranzo sola yung do wa chima de ngala mogola na nga zo lug chima de nima nan nga zo ta pena lo na lang de ngaranzo lug chima do lug chima de ngaranzo khawan dro na yung yo wa de na shin ke ngaranzo susu ke sa sha be ke gede de ina tene dada de ke lede ngaranzo ke 추진 로야 요마 촐라 추는 로야 요마레스 고 레데 까 가란소 게 제샤와데 가란소 게 지와니 지와라 레데 가란소 게딱 레데 가란소 지라데네 레기 드마나 지지 용그레스 텐데 삼발라데네 레데 가란소 카리시와데 촐라 추는 로야 메와 텐데 지레스 다 페나 가란소 종로 비캅선도나 첸디게 가란소 게 카레 사자베게 게블레나다 메게벨레나다 데랑 가란소 키야 요레 마토베게 다다 가란소라 bena jino pamjo ni nyende dene ngaran sola zu phosum sopai bena da ngaran so zu da nambala soba kante je yobai na ya nga zo shinro we kasel ngaran so ge jino pamjo da ni nyende da so so ge zu pote jungha na je je de jan ro go res nga zo namshi jitin paralan roya de namshi maton ro thogo ma namshi te ge nyam den roya de ngaran so da de le de res le de cha de res la so da tisrim bondo cha so So, uh, so normally, so this is how it is for just ordinary people. So they spend their lives with their relatives, their friends, and a lot of laughter and happiness and excitement and good times. But in the end,
we must separate from all of this. However much we love them, however close we are, whether we are wealthy, young, or beautiful, in the end, all of that declines and we will separate from it. But the ordinary people are not aware of this. They don't think about this. So they become attached to all of these pleasures and enjoyment of life. And through that, they fall into laziness. And so, from the moment we are born, since we are born in samsara, we are bound to experience suffering. That is the nature of samsara. So, um, there's this state of suffering that is called the all-pervasive suffering, which is not very apparent to ordinary beings. So we may think that something is happiness, but in reality, it is pervaded by this all-pervasive, conditioned suffering. And this pervasive conditioned suffering is something that the bodhisattvas and the arhats and so on, they can see, but we as ordinary beings, we cannot see how suffering pervades everything. The only suffering that we recognize is the suffering and the suffering of change. The suffering of suffering, for example, is if you have a toothache and then on top of that, a headache comes in. So then you have one problem after another. And then the suffering of change is that when something turns into something else. So when something good may turns into a problem, or a problem turns into more problems. So that kind of suffering, these two kinds of sufferings are easy for us to see in samsara. So we can see that suffering, but still very few actually think about how can I truly abandon this suffering? How can I be really free and liberated? So if we want to be free from suffering, we have to find the right path. And we have to first understand that the suffering that we experience does not just arise randomly, but it depends on very precise causes and conditions. And without them, suffering cannot arise. So it is just like if a field is not cultivated and no seed is planted, then no crop will grow from that. So if the seed, if the field is ready and the seed is the afflicted emotion, and our negative action, then that will be the crop that we will reap. So, for example, physical actions like killing, there's physical non-virtues, negative actions like killing. Or there's verbal actions like telling lies or divisive speech, especially that we say things that divide people. And so as a result of such actions, these actions are the seeds that we plant, and there is a corresponding result of suffering that we will experience. So in the Abhidharma teachings, it is said that whatever karma is created, its result will ripen precisely. So a virtuous action will bring happiness, and a non-virtuous action will bring suffering. And the karma or the seed that has been planted will stay with you. It will follow you just like the shadow of your body. When you're walking in the sun, you can see how your shadow follows you. And even if you don't want it, even if you say, I want to get rid of this shadow, you can't get rid of it. It will go wherever you go. And in the same way, karma will follow you wherever you go. It will never just go away. The karma that we have created in past lives will follow us, and it does not just disappear until it ripens. So, whatever virtue or non-virtue karma we create in this life, that alone is what we will carry forward with us beyond this life. All of those things that we enjoy in this life, our
families, our friends, our possessions, our wealth, our perfect body, and so on. All of this will be left behind when we die. We will leave this body behind, like leaving behind a guest house. And the only thing that will continue into the next life is the consciousness. And the consciousness carries the karma with it. 그래서 대인들다 지단계 무다베게 로요바데 ngaranzo namju shopeya ni sewata ta yana jingone ke shopeda shopani se de ngaranzo ta usar ki ta ngaranzo ngone ke semtamna shopeni ya sewata ngone ke tu kokapji yorwata tendre majona ya pena ngaranzo shopaya ni sewata yana ji soso lama yedamla saba tento ba soso ngone ke semnen goya 니야 당하다 야나 찡아서 니야 세바다 남사 마다 베기 로지 제도나 베야 보여래 되니 되게 마다 베디 로 되게 되니 가서 콜롱 되게 콜마체니 되니 감볼라 나란서게 룽아 예숨데 게바는 로도 그래 마다 베 담보 니 쇼바 마다 베 로지 트렌데 아우 다 트렌가 ngane 마시미도 싱가 트렌 셈보 데샤스 투지체 데알라마 콘조게 가데 삼데 딘드게 마다 베게 콜롱 데 로키네 되니 조섬게 콘조섬게 당아 쪽에 직 갈라고 두지 가든 텐데 지는 알아서 로데 되는 출은로 당아 쪽에 니가 볼래 출은로 도교로와 된데 뭐다베게 로데 당아 쪽 추바 랍차고나 추원의 처진로고는 뭐다베게 로나데 유나 빼하고 요래 송발이 뭐다베 로나데 유도 되는 체rin 보든 아주 빼 드렌 사니 나니 로지마 주마선에다 된데게 상로데 통로로도 나랑 쪽에 로나데 통통 차한테 출을 처진데 로그레 송도 와된데다 가담 고만한 발이 lama komba na be ke de song yore ten do ngana so ke mata pe lo ti yang se che tham na so so le pe mi se khep san chim bo che yore ten de indu ta ngana so ke lo do nam chi ke ga ne ten nga so ke kho an de le chi ran ji nim bo me wa che ta ane ta de mele de ya chi thola tong ji mu du sam be ke ta chi ngana so ke kho an de la chi ta ngone ke nim bo me wa che ke ten de ke ha kho be ke to ne ta ngana so ke kulong de la ten kan de chi chung go re sen o ta ngane nga kho an de ne chi thar go du sam be ke lo chi yung go re 딜로데 가르치는 은종글로 시바들이 코알은 니반 중화 손데다 코발은 니반 중화 손데가 코아들 탈고도 삼비게 로들이 다 딜로데 빼 지단지나 숙중 파데네 숙중정으로 오지르데 오늘 지나 로데 빼면서 자친 부차들이 말한서 온가 코아데네 탈고도 삼비게 로데 미세베 가무세베게 빼면서 자친 보리 데데지 로유드 데네 가르 중그레스나 오 당한 코아데네 탈고도 가생가 코아데네 탈고는 다 간제지나가 짭조고 그레스 칸트 탑람지 제고리 셈벨로데 용고요레 대인장다 마조 짭신로와 시바데 용고요레 짭신로와 시바데가 코안데니 탈고도 삼디 다가 타야데 짭 칸데젤레 조고도 람 칸데지 냠슬링고도 나조 칸데젤레 로고도 삼비게 로데 용고요와 대인두다 콘초섬게 로데데니 콘초섬나 다가 코안데니 탈고나 다 되게 값을 놨더니 다당하죠. 티모 난게 hunroji 시바데 렘고리. 티모 난게 hunroji 데 가르스 슈드 당하죠. 잠로당 되는하죠. 당하랑서 권페나 당하죠. 잠로 되네 페나다 다당하죠. 게 디럽 존지라 아니 다다 되게 도지심비 꼼데 되네 다당하죠. 손이 좋지 아니 단센 데파 메바동을 제베게 제들라 되네 가서 메라게 냠네치야 대기 지라드네 ngaranso 줄라 아니 다다 되게 라메 진합 조구도 되네 다다 라메네저 손에다 된데게 레민 라메네저 된데 지금 베신데 당아서 야 람렘베렘베 당아란소 냠네디아 코란 사진을 마소네 신가야 보즈다 되네 된자 로토다 되네 다당아도 다른 베렘베 줄루기 루기 니마레레 따종 지게 제게 로토 젬그로 대난신게 당아란소 렘베렘베게 된데 냠네렘베렘베 렙게리 된자 잠로데 딱 빼면서 개chen 잠로데 치다 난게 제발대야 잠로게 지게 요리라 남바 산지베게 인디 탐지게 지자 데 당문에게 감비게 마지나시 데네 잠로데 차들 잠로데 메타메바지레다 남부 추냠네 제거나 탈바 돈다 탈베게 공바 타고나 증원에게다 잠로데 지자레 덴도데 뱀세베게 자친보지 차들레스 라소 So when you wake up in the morning, try to think about impermanence.
And then if you can do some use the opportunity to do some practice. But even if you don't have that time, at least remember it. Remember the guru and the yidam. And so then the one thing you should bring to mind immediately upon awakening is this thought of impermanence, because this kind of if this becomes your first thought, it becomes your motivation for the day, for the whole day, and then your entire day becomes virtuous or fruitful. So the first thing in the morning, think, I'm still alive. I have not died. Today I'm still alive. I'm very grateful for that. And that is due to the kindness of the Guru and the three jewels. And if you think this way, then your mind turns toward the Dharma throughout the day. Actually, if you always keep impermanence in mind, you become a true Dharma practitioner. So if you think that no, I'm going to live long, I will do it tomorrow or the next year, then all of these thoughts will go away as you keep thinking about impermanence. And so this is really the essential teachings that all the masters of the past, such as the Kadampa masters, have taught. We have to think about impermanence over and over again. Because from reflecting on impermanence, you understand that samsara has no essence. This samsaric life has no essence. And that this precious human life must be used well. We must not waste it. When you think about impermanence, this motivation arises of thinking, I must become free from samsara. And this thought of wanting to be free from samsara is called renunciation. So it may seem very insignificant, but actually it is extremely important. This mind is the most important state of mind. When that wish arises, I want to be free from suffering, then the next thought is, how can I be free from suffering? And that is when you turn toward your refuge. So then you will ask, so how can I be free? What is my refuge? What is my path? Who is my spiritual guide? So by thinking about impermanence, your mind turns essentially toward the three jewels. And then from there, we move on to the inner and common preliminaries. So then we take refuge. And after that, we purify our negativities and obscurations through the Vajrasattva practice. And then we accumulate merit through the mandala offering, or the two accumulations through mandala offering. And that then eliminates our attachment to those worldly things. And finally, in order to receive the guru's blessings, we practice the guru yoga practice. And so if you practice these well, it is like you're preparing your field properly. And then whatever crops you plant, it will grow. So through these practices, as you progress from practice to practice along the path, it is just like you're tending to that field. You're plowing it, you're planting crops, you're watering them every day. So gradually, as you keep tending to your practice, your practice will develop, and eventually realization arises. And so the refuge practice is the first of the uncommon inner preliminaries, and it's a very important practice. It is said that the difference between being a Buddhist or not being a Buddhist is the refuge. And in the Buddhist practice in general, refuge is the very root of all Buddhist practice, the foundation. It is just like the foundation of a building, a house. And without that foundation, we cannot attain liberation. And that is why taking refuge is indispensable on our path. So, Yes, ma'am.
다다당아서 단기 거는 시베게 티몬치 응원로시나 지단 동한이기 나네 지단게 티파 티몬게 응원로인 바단 다나신게 단 도게 지단게 응원로데 차데요레 다단 데게 티몬 마인 바 난게 응원로시로지나 다테 지단게 상하게 시나다 상하게 응원로 세고라다 응원로 슈나레 테네 다당아서 ngate nyamne chena ta ngate ke thumo mai be ke ta hundo de cha de res ten de ta de ke na ne thoma de ta cham ro yin de cham ro de ne ta da namba sanje be ke sanje be la jo ko na ane ju be ke ta go ta we na da kanda de me ta we na da pe me se be ke ta zo de cha de ta nga zo 짬로 시바 데 칸데 제레스 슈바이나 짬로 데라야 지당 아주 투몽게 짬로다 데네 투몽 마인 베게 짬로다 데네 다당 아주 다 투몽게 짬로 라소바 데데제 요바레 데엔드다 지당게 투몽게 짬로 시바데 가레레스나 네 다당 아주 동아 투몽다 데네 티바 투몽게 짬로 제나 데네 다다 땅 아주 음 텐데시 요바지 담봉에 토마데라다 짬로 시바데 칸데 임바지 슈긴이라 답베나 짬로 시바데 칸데지레스나 다나지 베나 감 동해 징아란소 감성 거기 동해 들레지 탈구도 삼베게 로제 유두 다 텐데게 nga 감성 코아 들레데 탈구도 다 감성 코아 되네 탈구도 거기 감성 거기 동해 들레다 자네게 짭 둥게 된 누바데 콘조 섬노마도 민도 삼베게 이니 태zo 매바지라 잠루 스네 송고요레 다때 잠루 모오잖아 되게 잠루 그에다 된다라고 되는데 나 감성고와데 탈고도 다 감성 고한테니 야접 덤겐데 콘초선나 마도베 다 된데게 누바 찍라면도 삼베게 이니 태zo 매베게 된데기로데 잠루지 다 잠루기 주데 잡슨 로드가 생각서 잠루를 주지 고로와 당아서 잠들고 줄어오데 가르레스 슈바이나 잠들고 줄어오데 드네 다당아서 이치바 지다 대바스야 되리 대바텔라야 드네 가서 다음 대바단 데브 대바다 드네 가서 이치비 대바스는 대바 넘바 숨이로와 대바 넘바 숨게 다 숨이베게 나네 딱 쪼데 가라서 땅잡 듬게 된 느바데 쳔베 이시 세베 토지 dene dada dege da chense nisom ke danye chi de da koncho som no ma to yo mu jin la dene ke nu ba chi mundu sam be ke da ye chi be de ba dene che la dene ngan so ke da jam ro re la dene ke da ye chi be de ba de jam ro ke je dene che re sha la so The common outer preliminaries are shared in the sutras and tantras, but in general, we can say it belongs to the sutra level of practice. And then the uncommon inner preliminaries belong to the secret mantra, the Vajrayana practices. So they are like a preliminary of tantric teachings. And the fivefold path of Mahamudra, Ngondro, is such an uncommon Ngondro essentially. And so the first one is taking refuge. Refuge is like the entrance gate or the key to enter Buddhist practice, and therefore it is really most essential. So what kind of refuge is there? There is the common refuge, the uncommon refuge, there's the ultimate refuge, and so forth. There's different kinds of refuge. So the common refuge is the refuge that is shared across the different vehicles. So first, you understand that in the three realms of samsara, there is only suffering. And I want to become free from suffering. And then you see that only the three jewels have the power to protect you from samsaric suffering. And you have no doubt about this. You're convinced that I must be free from suffering, and only the three jewels can help me with that. So with that conviction, you take refuge. The essence of refuge is to trust and is trust and faith. And there are three kinds of faith. There is the clear faith, the longing faith, and the trusting faith. So it is taking refuge. The essence of refuge is to
be convinced that only the three jewels have these qualities of omniscient wisdom, boundless compassion, and the power to grant protection. So, this trusting faith is the essence of refuge. So. 그래서 당아주 다단데게 다다메게 짬로게 다다 예와 카시제 좀 시송하라 근데 다지당 아저게 드몽게 짬로 시바데 간데제레스 슈바이나 드몽게 짬로 숨바데 다페나 아벤 당아저게 다자 돈바 당아저 콘조 솜 손데 당아저게 산지 콘조 추kon도 겐데 콘조 송고요라 덴두 다 다자 돈바 좀 된데데 람 돈바보 ngaranzo chuton ba bo ndu da ngazo sanji konju jiongge tene da ngaranzo sanji jomdinde kongge sonjabe ke chude tene lam ngaranzo lam nyamselen ba tene deke gendun kongge kolhomada sanji sanjo sambala so ba ngazo tene korte tene gendun ngazo tabatrebe ke trosu da te jidang tumo ge ngaranzo tiba tumo sinayandrado 다 ngaranzo donga tumonge 되게 jam로 된대지 다 ngaranzo koncho som sewa 다 된대지 잡선 로스기 다 koncho som 된대지 레샤 다 ngaranzo 나 다다다 베나 다 딘로 오지나 다다 지지 말아래 베 딘데지 송도아 산지 추단 겐덴 솜 두솜 치 잠로 인스 솜바레 덴도 다다 티모기나 진진네 뜻 사마 다다 되게 고니시바데 아니 다다 치 잠로레 데네 다다 ngaranso 다 라마 예담 칸로 솜 순데 다 디솜 나게 잠로 인스 솜바레 데네 다다 라마 예담 칸로 솜데 아니 다다 나게 잠로 인스 솜바레 dendu ta jimsen kareresina tene ngaranso jilap jilin jubala tene ngaranso ke lama la tingo yore ta nanjin ke ngaranso ke ji kyo tumong ke ngurup thup go yona tene dada ngaranso ke yedam nyamni nang go yorwa ta nanjin ke ta ngaranso la drone chune la so ba garjin thamji ser thunjin thamji drup ane na zo drone chune jinde ji drup na tene dada khanro chujong la tene chembor da tende shin ta nga zo ge khanro le ting go yo bare tende da te kar sin zaw sum ge ta nga ran zo nang ge jam ro tende je cha de res tende da nga zo sam ge jam ro sum ba ji yo re da sang ha ge tumom da be na 다다다데 라마예당 칸로 추종 솜데 난게 잠로 야린라다 지당게 상하게 잠로 데 차게로와 데난신게 다다당아조 탑게 잠로 소야제도 답변나 쌈 탑게 잠로 시나레다 다당아조 사메 잠로 시나 다데 가레레스나 다다다 짜다 롱다 텔레솜 데네 다단 데솜 사메 잠로 이 송바레 다단데게 베나 데네 salong thile somde tene same jamro imbe jimsin de kande cha som baresina sanga nyamne ke kapsula tene pana ngaran sola ta lunga yesum ke ta pena ta danga cho meke le mambo je yu de pare pena ta za dambo de nga cho za les rongwa tene pena long les rong boyore za long les marona ngaran so ki samla nyamne chi ta na she yo marwa te na ji len ta nga cho za da long ta tham chi les rongwa se tu beju yo ba cha go yore tene da de ki thile les rongwa son de sambala da thile za long thile som de les rongwa chana 데 차와라 카레고레 손도다 베나다다 아란소게 자손 콜로지 소야저와 덴데 삼발라다 자손 콜로지데 아니 냠리 초진데 나온데 데네다다 냠리 베데게 다 가서 짜다바 롱다바 틸레다바 찬데 자손 틸레지기 에게 자와 다다다 가서 콜로지기 나로라다 가서게 냠네 야고지 차나 데네 가란소게 르디안 데네 다다 가란소 데네 다다 자존다고 데네 가서게 다다 대동게 시대들에게 차트게 요베 짐신에 데네 데네 가란소게 다디 콘초섬다 총바데 직바인 바데 데데신에 차송바레스 어텐드 다디안 데네 다다 사메게 잠로스네 다다다 가서 지난 상송게 잠로스야다 온덴데시 제바이와 체지요 덴데야 제 소야진 요레스 라소
Um, and so there are several divisions to refuge. So the first one is the common refuge and or the outer refuge, and that is the three jewels, the Buddha, Dharma, and Sangha. The Buddha jewel is the Buddha, the teacher, who is the guide on the path, the one who taught the path. And the Dharma is that path itself, and the Sangha are the companions along the path, the Buddha's disciples, like the bodhisattvas and practitioners who support us on the path to liberation. So the common refuge is shared in both the sutras and the tantras. I mean, when Milarepa explained refuge, he explained it as the outer, inner, and secret refuge. And so, regarding the outer refuge, Milarepa said, the Buddha, Dharma, and Sangha are the outer refuge. So this is the general practice of all Buddhist practitioners. So a general refuge is the three jewels. And then Milarepa said the inner refuge are the Lama, Yidam, and Dakini. So to receive blessings, we must rely on a Lama, a teacher. And to attain the common and supreme siddhis, the accomplishments, we must practice the Yidam deity. And to invoke enlightened activity in order to remove obstacles and create favorable conditions, we rely on the Dakinis or the Dhamma protectors. So the Lama, Yiram, and Dakini are called the inner refuge, and the inner refuge is also the general Vajrayana refuge. And then there is the secret refuge, and so Milarepa said that so the secret refuge is the channels, winds, and the drops. The secret refuge is also therefore referred to as the path of skillful means refuge. And it is the ultimate or kind of innermost refuge. So our body, speech, and mind are filled with karmic imprints, our different habitual patterns and negativities, obscurations, which make our channels, winds, and drops useless, basically. And so, in order to make them useful, we have to first purify our channels, so that we can work with them, so that the channels become useful. And in order to purify them, there is the skillful path of the secret mantra that we practice. So without that, without no workable channels that are useful channels, we cannot really practice the Vajrayana. And then also our winds have to become useful winds, workable. And so we train the channels, winds, and drops through those kind of inner practices of working with, no, with working with them, training them, so that in the end, after we have become skilled in no, or control our channels, winds, and drops, and they have become really useful. We can work with them. Then eventually, the body itself becomes just like a rainbow. And within that, then the a realization of empty bliss arises. So it is the wisdom that sees empty bliss, and at that point, then one realizes that the three jewels are not separate. There's different ways of understanding the three jewels, but they all are essentially of one. And so that is the meaning of the or the difference now, how we classify those outer, inner, and secret refuges. 라서 So. 드네 아주 다 지단계 다 동기 잠로라 드네 다당 아주 다 오늘 알아서 동기 잠로데 다 알아서
대화다 싸와 뭐도바 somne 송교를 당 알아서다 뉴마 렌지 집에 시대 당원에 동기 잠로데 알아서 소소 줄에 베게 따ते다다 남산지 또야다 하고 토야라 디스칼레 요라 지당게 동기 잠로 오네데 뉴마 렌지 집에 시대 니다 데사 대화다 싸 뭐도바 시야데 때때 알아서 소소 란지라다 요바데라 인사레스. And there's also the ultimate refuge that arises from the experiences of bliss, clarity, and non-thought. And what arises from this is the spontaneous, innate wisdom within yourself that manifests itself. And so it is difficult to just realize that directly at once, just like that. But it is our ultimate place of refuge. It is this innate, inborn wisdom mind that that arises or is in nature blissful and clear and without thought. 나서 되네 지단다 잠로데 알아서 다당아서 잠로 냠네 지드 갑슬라 당아서게 자비오 공부라 당아서게 자비오 고미아다 알아서 추주 소소이나야 자비오다 베나 조데 다제tom바 좀 된데다 베나 레텐데 당아서 다다 갑슬나 잠로 갑슬라 초젠데레 초젠데인데 당아서 초젠데라 나 조신 디기 따르도 겁나야다 되게 어릴 때는 다단 디기 나로라 이나 조신 디데 제자도와 아니 조신 디 잠도 조신 단디데 제자나도 스탠드다 조데 가레 겁나 제바요 말에데 남정 아조다 지단게 참르데니 참바나 바이나레 잠도 무로도 지드 갑살라 조신 다다 나 좀데 겁나게 요레스 데텔라 다다 조신 나좀 요로와 덴두 다다 조신 디기 강라 예베다 다당 알아서 완친 세지 사지 되는 아저페 메세베게 사지 이동와 된데게 되는 질라 되는 아저다다 잠소 되는 되게 딱 쓰다한다다 잠소단 되는 되게 야지 바삼게 중심 총대바 중심 되라 되는 다다 야가 지유바 야가 지유베게 되는 다다 야가 지만 되게 되는 다다 페데게 페마단 다베게 되나 되는 다당 알아서 다자 tomba chumdende ane longko ge chorde yo ba tene dada chuge dorje chang tene chige dorje chang re tendu ta namba de chuge dorje chang daja tomba chumdende ta longko ge chorde yo ba tene ngo de ina so so rani ge tene su ta so so ge deba chese ge lama yo na ya lama de da ngo de so so chawe lama yin bala namba de daja tomba chumdende ane dada de dorje tan chang ge namba yin ba tene degi khola tene dada degi da kajula manambe ke tene dada korde ba tene degi khane da ma degi te tonne da dorji chanje telo narone chine ma la ju na ba ile de bu ju de ba tene dada yes la tene dada degi dela ane dada des daja tomba chom din dela khor ni tu ranje ta khor chanjo samba da ni tu la so ba korde ba tene yung la tene dada da 다다 ngaran so ke nyebe se chin je la so ba tende yo ba da na shin ke tende ke da de ke yin yo ni la tene nga zo samo ta we ju da ja chin ju be je ke tene da da de ke la je na ba ju de ba de na shin ke da khol la da da de do ji sang ke da da de ke dun cho la tene ngaran so ke ju de ji ke yedam la zo yo ba de kin ta ko la tene da da nga zo ke chebe la mo ju ru ke tende je ne ko yo ba tende je da sarta go yore sing ana chu dena ji da nara chu da da jam chu da de janjo gu jungshen de ge kare chung yore sna kunzu janjo sem da dong dang janjo ge sem ni de chung yore da de ge jam ru ge jabyo de je re da de jabyo de je na da da ngara chu penaru da nga chu ro ge den pe na da de na jin ge da 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 nga jo ni mai na da de jam ru ge cho jin de ma phar che wala de de chi pa de je yor wa dendu pena da da ja tongpa chum den de ge chi ki namba mra cham re mi na lo ta chamche tempa re dendu da ste se mra cham re de na jing ge da ngo de so so chawe la ma yin ba den de je gom cho re do na de
tende jamdo ki ngaranzo se tende jinde go ires ta tambo jamdo gom de kapsa chayor sem de kapsa la ngaranzo thoma tende ke la gom tende jamdo sen dem de ngaranzo ke pena seo se jang tende ji ngaranzo ke nawala tende tan dön jinam ka ngaranzo chapu go du ane ngaranzo ke jamdo den dön lo gom go wa so sun dön lo gom go yore chapu de so so ke ya chapu de jamdo den dön lo gom tende pena ngaranzo ta supena nga zon do dewe kapsan ra che na jam de so chen de chakwa ye ke chu ye ke kan la kon pa ro ta pe na tene nga ran so ke ta pe na nga ran so pha chon ron do chi be kapsan la ye la kon do be kapsan la jo la kon na de ge pe na ta nga zo nye pa la so ba nye be kapsan la jam ro de ke so chen de tene para sa nga ran so nyin ga la kon na de ge res te na ji pe na Atesko amig bekabla, ni bekabla, kara jimbala kate. 다당 아주 실라 바다 된데게 당 아주 직동야 당 사회 값은 더이나 건조 숨데라 초바 보고 여자 젬발로 공고레스 되네 가란 속에 찾아진부 또 발라서 봐 찾아오게 따와군도 줘봐 저거는 되네 저거 왔다 다나신 가란 속 녀녀배 값은 현가를 겁는 되그레스 ngaran so pa chon ro do chelam jiwe kapsala thapa ye le gom na de gres de kapsala chola gom de na ya de gres o ta ten de chi la so ma pu ro cha sa So when we practice refuge, we need an object of refuge, a place of refuge, and so each lineage has their own kind of way or different like figures in this refuge tree, but mainly the main place of refuge is the Buddha Shakyamuni. And so here now in this practice, when we visualize the refuge tree, so we have this image here. It doesn't really matter which exactly you are visualizing. So you can visualize according to this image here as you wish. And so the way you to visualize it. So when you're doing a Ngondro retreat, you are engaging in a more detailed visualization of the refuge tree. You visualize this vast ground, it becomes pure. The surroundings is a beautiful, pure ground, and in a center in front of you is a wish fulfilling tree with four branches, and in the center of that tree, upon a lotus and moon seed, appears the Buddha in Sambhogakaya form as Vajradhara, who in essence is your root guru. So in appearance, Vajradhara, in essence, the root guru. And he is surrounded by the lineage gurus. So here the Kagyu lineage gurus, Vajradhara, Tilopa, Naropa, and so forth. And then on the on the what's that now? Let's go. Did it talk some? Yeah. And so then so in on the right side, is it on the right side? A minute. Yeah, la det ska get talk some. Oh yeah. So on the right side are the various Buddhas of all times, and on the left side are all of the Buddhas of followers, his disciples, the Bodhisattvas, the Arhats, the Shravakas. For example, there are the eight close Bodhisattva sons, and there are also the various masters of the various lineages of the profound view and the vast conduct. And then in front of Vajradhara are the Yidam deities of the four classes of Tantra, surrounded by all the other deities and including the 16 offering goddesses. And then that tree and
environment is in the midst of it is an ocean. So this tree, there's this tree, and it's surrounded by an ocean. And so the ocean and that tree actually symbolize the relative and the ultimate bodhicitta. So this is the general structure of the refuge tree, and it might look a little different in different traditions, like the Gelugpa, the Nyingma, but the general setup, the structure is quite similar. And maybe the specific lamas and different figures in there may differ, but the essence is still the same, with the root guru really being in the center in essence. And and so ideally, we visualize these places of refuge clearly, and we visualize that in front of us because we are making prostrations toward that place of refuge. And also, it is good to always keep this visualization or this awareness of those places of refuge vivid in our mind, also at other times. So, for example, when you're walking around, when you're just going around, you can place the Buddha or the refuge on your right side, so behind like your at your right ear, so that when you're walking, you're circumambulating. And when you're just staying still or sitting, you can visualize it above the crown. Or when you're eating and drinking, it can become an offering. So you visualize it at the throat. And when you're going to sleep, in order to develop the realization of Mahamudra and Dzogchen, you can visualize them or the field of refuge at your heart. So. 그래서 tene chidang ke nga zo jamru nyamne jide kapsula ta jamru choshen de nga zo yang se jamru choshen de ji yang se ji tene ya so so ke mitsom tene ji kom yang se ji tene ji tabo de nga ran zo kom de sha kro ten sa yang se ji yang so so ke cha se mitsom tene ji so so men tai kan do so so sem na na sha wa ji zo ko ro 덴데제 양세 지게제 덴데제는 되게레스 데네야 카시야 틱스 칼레 카보요레다 덴데 라망보지 곰 덴데 샤트야 칼레 카보지 데네야 차제 부고로와 차제 부 냠딜랑 덴데 곰페 탕체 칼레카 야 데게 냠딜라 다야 라곰 덴데제 어토갸 데삼발라 남도 망보지 첨베야 다 삼리 칼레 덴데야지 쭝제 용식 바레 덴산 덴데이나 가생원에 그 양세 곰네 덴데지 소소 셈나 차야 갈래 가보 데네 야 남도 덴데지 망보지 코리아 덴데 강에 도나 데네 조 데다다다 chugu dorje chang ta ji nambala chugu dorje chang bala ngo la so so rani ki tsabe la ma yin ba ta tende la ta ji so so ke ini teso mebe ke tende ke ji lu gi go ne ji ngana ta kube gi go ne cha pyo wa tene ji nga kube gi go ne tene ji jam run du ya da te ba pho ya tende ke ta ji lu nga ye so ye gi go ne tene ngone ta le ni 다 nga ngene ke yakpo chana re dupo chana re ta chi rang ke shi sambe dendre ke ichi je 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 ne dene dendre je ngone je cha pho so zo pho de nan de sa res dene je nga zo cha pho de ka san ra je na ngaran so pe na so so ge ye yo ni la ta je chen de ni ke so so rang ke pha ma ni yo ba dene je so so rang ke du la so ba la dene je so so ge ta ju ya thoma me ban ta da pa de so so la ji lencha la so ba ta ji so so la draw la so ba ji yu sik ba ina ka sik tende ji yu sik na tende ji de so pe kom ji ne ji nyam de la cha phe ge yu sam ba de da nyam de la tene ma ja nam ge tha da nyam ba ta sem ji tham je ge sap je ne ji de wa de so sam je de wa dan di dung ye dan je tar nam chi zo bu san je ji ko ma ron po ji tho par ja we ge che du tene nge ji ngone ge kon cho san ro jap san ro cha phe ge yu sam ba de da nyam de sem진 탐지 개념들을 차 있다 잠론도야 개념들 잡히고요 삼비 꼴롱 된대지고니 잡히고 레스 나서 Mm. So the way you practice that during your refuge practice is that you familiarize yourself with that refuge tree by looking at that image and then closing your eyes and
try to have that image appear in your mind. And then again, you keep repeating that again and again. So, in the beginning, the very beginning, you first should become familiar with it. So, you open your eyes, look at the image, close your eyes, and have that image appear in your mind. And you keep repeating that until the image will arise naturally in your mind. But then for some people, it is difficult, tiring to visualize so many different things. And on top of that, you also have to do prostrations and visualize all of that. So that can be exhausting and it may be difficult. And then if you push yourself to do it, then it may even lead to many thoughts arising in the mind. So if you cannot visualize too much and many thoughts arise in the mind, you can simply visualize just a central figure of the Dharmakaya Vajradhara, who is in essence your own root guru. And then with an unwavering trust and devotion, you prostrate with your mind. So when you have devotion, that is like the homage you offer with your mind. And then with your speech, you recite the refuge prayer and offer praises. And you think that whatever happens, whether it is good or bad, I completely surrender to you. It is all up to you. So that is how you should think for the prostration, and that is enough. You don't have to visualize all these other things. And you can also just think that together with you, there are all those beings prostrating together. On your right side, you can visualize your parents, and on your left side, you can visualize all those sentient beings and karmic creditors and enemies, especially those if you have some adversaries, some enemies, you can visualize them there, and just think that and then surrounding them are all the other beings. Think that here I am representing all sentient beings, limitless as space, and in order for them to be happy and free from suffering, I will now offer prostration. In order for them to attain enlightenment, I will engage in practice. So, with that thought, it's enough to just prostrate with that thought in mind. So, you just think that I practice on behalf of all sentient beings. So. 나 땅에게 잠도 냠네 지디 난도 가서 지난 발랑에 탱걸 시야지라 베나 마서 잠도 냠네 난도 가서라 카시야 ngaranso pena chates nyonde ba khashya ji shapetes nyonde ba tendege da pena shapetes nyonde ge tende yusi bara ya khashi da da te pena jap ke bala sabates ma de ba tende che kase yo baina chena ba thote na ko mares ane kasana zo de ngaranso chu thamje khare kau chena sembare te ndu samba ane chena ba lelu chene jone ane kase ngone supule ne dan tende che yona tene jona tene jone tene jamro te ya bu ji sa so so ki ngone ye ki kone cha che ki wa ji chi so so ki ngone cha phu yu sam bi kolong tene je ne tene jamro te ngone ke so so ke so so semji dan riba ngone ngaran so koncho thuji yu me te ngaran so ke deba te ke ande chen judo koncho la ka tu na cha chi to yore te ngaran so ke debe ke judo ma to ra ten sa so so rang ke ye chi be ki kone tene debe ga ne lelu na ne jone jamro sa ne jamro tene chen na nyam le na na cha phe wa dan da kanda so so zo ye ke yin sa ye ke kone tene phu yu wa sam chen ne sa na de ke dos de ke res tenaji ta na ji nga zo mendra ke nyam ne ka se na mendra te cha ke ta nga zo logo re phogo re tende che ga chi cha nyam ne na ya so so ke ngone tende ke ka le yu na ane nga zo pe na da ye ki ko ne phu yu ba sam chen ne sa na de ke res ante ma ye pe ke ka la gore lelo chene nga kale khasare pena chi nasare samji kale khasare sam tende chene an tigo mare se kasne ko ngone ke ko ngene so ke nyoke mena ya phugo yores
tinda che shuya che tene nyamle nan du kapsa na na che zo kolo nga zo rempu chi na na pe ya po yores pe na cha pu du kapsa ta nga ra zo lo do nyamle pe na cha pu du kapsa na da menda nan du kapsa na da pe na ta nga zo ke lama nyam jo ke sa gom jap du kapsa na da do je samba gom de kapsa na da nyamle siya te shok jap de kapsa la pe mi se pe ke shok jap de khor yang lelu ya de ka sa lelu chi de ko sa na den de ko ma sa nyam lin sia de nga su chu de ni ma nga su chu de pa de ka sa la chu de chi pa chi ni ko ram pa gu do wa o de na jin ke nyam le ya ko ram ni ma chi ke na jin ko ram to ma so ba ma ma so ba ta ta chi ko ram chi ko ya de ni re ke na lo na ro ko ya de ko ram cha nyam chi na ro na ya po yo res de ma do cham ri shok chi ri ko sa na hob de pa la ya ka la ko re ta naya la sopadan samsaya jin rao hobdo pala jin tinte lanchina chuyo ki nyamle la parche yuwa tinte yungu yore tenza rinpo naya de pimse kechen boris ya cha pyodo kapsa samsa zubo la tinte cha kere pena pompa taya la sopa zaun rao da tinte la taso naya tang samsa tinte yungu yore teso sama kitang ke korang zubo la nga so namjung gujo shirate jigi mezang ko cha jabsin ta nga so doro yungu da de kek je hang saya yo mares pena tentra che ni ma chi ni som si ji ni tene ko kom ro de me wa chan ro te chi dang ge ta ko ran cha tham po pyu ala so da me da tam po sa te ka se la pa na ge re cha pyu de tam po cha nyung ge re kam pa de sun ma de we cha ge re tang ge re la so pa chung ge re de ne ta pe na de so sa ma chi dang ge de ge res yang chi nga ran so tata deke chashi nyungji ke na cha yo pan rawo dang tinte yena yang ko so pu so bola tagi ane pe na cha so phya la rin this kala wata manyo ina da ta chi jolo ina da so po ne dang la tagi na na ya po yores ane chi dang chi na me chi dang na sa me wa chi na ya cha phu du kap sala ane ha jang jo sum ba ma yin ba ha jang de sum ba ma yin ba so de kar sana ngarang so jam ro kap sala so de koncho sum la thebe ki ko ne ngarang so ne ki semjin driba chi ya de ke chen bore ngone ki koncho sum ki chinap sho go na tere ma to be ke nga so changka mang bo ji jang cha mang bo ji chena de ki phyo ma ju ya ji kitang jina ya bo re de ne shibi je changka de zo zo gyo ma ro wa zo zo de ngarang so sem la chinam ju ya ji da semjin ju wa cha ya ji da ngone ki dende che ke chen bor wa de ndu sam bala changka zo je jina o ta ngoro jamro de je ta kal changka de long go yu changka de za chen bo je da cha ke changka de za chen bo je ma zi ji ta changka de ron ro go re de ne nga zo shok gyab san rao de jik ngune ki koncho som la jing rewa chaya jik dang chinam ju ya jik dang ngune ki semjin riba jik de la tak donan che go res dinde che yin ta te suwa zifo suwa ji yin ro so kong la so Um, so also when we practice the refuge, so it also when it comes to prostration, accumulating a certain number, you also have to see what works for you best physically. So if your legs are weak, or if you have back issues, and or you're just generally sick and not in good shape, then you don't have to worry about that. You don't have to worry about like prostrating and completing a certain numbers of prostrations. Then you can just sit down and do the practice sitting down and recite the refuge prayer and just focus on the mind, kind of the mental part of refuge. So that is the motivation, your motivation of bodhicitta and your faith, your trust in the three jewels. And so that's really the most important part of taking refuge, actually. The three jewels, compassion for us is actually always here. But whether or not we can absorb it depends on our own faith, our own trust. And if you have that, then you can just stay seated and accumulate the refuge mainly with your mind and also with your speech. And the same also goes for the mandala offering. In this mandala offering, we also prostrate along with the recitations. But again, if this is physically difficult for you, then you can also sit down and mainly offer with your mind and also with your speech. And however,
if it actually is just laziness, then of course that's not a good excuse. So if you just think that, well, if I prostrate and so many times, then I will get sick and it will hurt and my legs will get weak and my back I will have leg issues, even though you don't have them right now. That's not a good excuse for just sitting down. If you're not truly sick, if you don't have a real valid reason, then you should try to do the prostrations. And so, whatever we practice, whether we practice the refuge or Vajrasattva, the mandala offering, guru yoga, or just meditation practice, it is generally very, it is recommended that you kind of stay a steady pace, meaning that you kind of have a steady flow of practice, which is steady. So just like a flowing water, it kind of stays the same level. You don't, in other words, don't want to have like this kind of like gushes or spurts of practice and then periods of just low time and laziness. So you want to approach practice each and every day from a day-to-day perspective in a balanced way. So if you it's not so good if you push yourself too much at some times, and then not do anything at other times. If you push yourself too intensely, then it could also lead to injuries or other obstacles can arise. So always moderation and a balance, kind of a steady stream of practices is more important. And so now regarding the pain that we experience in when we prostrate, as we said that thinking that when I prostrate I will get hurt or I will feel sore and so on is not a good excuse. So when you start prostrating, your body will hurt. Your shoulders, your legs, your hands, all of that will be sore, and that's completely normal because we don't usually move our body all that much. And now that we are moving our body, it's normal to feel a little muscle soreness. But that is something that is not an injury or a real problem because you will get used to it after a few weeks, and then you will be just fine. And so of course in the beginning you may even feel a little bit swollen and hurt, but that's completely normal. But so that is all not an excuse. But you have to, of course, look at what is your other health issues. For example, if you have high blood pressure, you have to see what's medically best for you. How many prostrations can you actually make safely, and also how fast can you perform them. So you have to practice in accordance with your own health situation. And so also when prostrating, you don't want to be too enthusiastic, so you don't want to go too fast, but you don't want to be too slow. And so again, the most important part of the refuge practice is your faith and your trust in the three jewels, and cultivating bodhicitta. Um, and so that is really how we receive the blessings of the three jewels. And that is what the practice of refuge is about. The practice of refuge is not just about the numbers of accumulations. Of course, it's good to complete many prostrations, but that's not the main point. It's not about numbers mainly. It's mainly about having the blessings of the three jewels enter our mind and actually changing our mind. If you only focus on completing the numbers, if you just think that I have to keep up because I have to finish the count, that's actually not really what you should focus on. And what you should make an effort in is deepening your connection with the three jewels and cultivating faith and trust and the right motivation. So. Also, da also chisu paje yeson sa tende long deng ni ngong jab la phunan de service tende cheson na. Mm. Uh, so, yeah, so now we're a little bit over time already. So, is it okay with you if we have the transmission in the afternoon?
라서 되네 되게 저다 잠도 단 되게 좋대 되네 산이 쇼초바치스. Then tomorrow we will continue with all the other parts of the refuge. 라서 터지잖아. 가든지. So thank you. Okay. Mm. 와, 나는 됐어,想想。 Some dedication. Tam se ba nye tu na nye be da nam pam se che che ga nam je ba lam cho ba ye se ben so len ro wa cho wa shu ba wa je da ran chen ba da gan de zang bo de yang de xian de da gan je se da lo je Ge wan de da tam je rab de ngo san je ko sa nye be chin lao da chun nye men jiro din be chin lao da gen de me chin de be chin lao je she da ngo je mo lan do ba shu Quan đề tham chế chế tu sum de sa pa ta yue be ge ve sa wan de da da sem chế tam chế nyo de la na me yang da para zo be chang jo ren po chế to pa chu chế ka re ra ko re shin gang se pian dang de wa ma le jung we ne Jere se wa den se jam so ye sha be sen de pa de den jo che kun jo kun ye ten ba zen je per ve da nye che kun san ju ben dun de chen le jo le de je ze la me sha de su kun jo sum je da nye de gong pe ten ba zen la da zhe tu jin tu tan bie qi jie xie se na wa ye jie ge wu jin qiu ge xia de su pa bie yu na a yan de wa xie do gan qiu se gar jie ri sen zhong jie dian gong bo tu se qiu den ba Ba đen ca chen cu tse ca je de nian de jia de nya che de gang de te de dor je ta ve dor jo je re me tin be ko je da gre je ten be ni ma ga chen sha de so gan so de Kuzeri suwande, chale dashin jibara suwande, lama dan trewa me parasin jelo, lamin parata bala, keje samya lota me jeshe, chimze le parasun we mukuje, lame sin la sin lang jo barshu. Yade da den juro che, ngondro tam che ta de tong para jo, chan jo sam pa ka na sa jo pa, te da tam che da chen jo pa sho. Kun se kun chen chu je je, ten de ne la wang tem je gong pa, ren chen pe je ten pa sen te pa, xie zhe tu zang gong bian zhen ju jie. La so tu ji xian na. La so. An san yi ji yang tu ji xian na la. So, thank you. La so xian na. Okay.